सर्वेभ्यः नमस्काराः। सिद्धान्तकौमुद्याः स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे षष्ठः पाठः। नवेम्बर् मासस्य 5 दिनाङ्कः। मीनाक्षरसमां न्यायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं परिरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। आदौ अष्टाध्यायीं किञ्चित् पठामः। ज्ञाप्रातिपदिकात् सौजसमोच्छस् सोमोजमोच्छ ताभ्यां भिस् ङेभ्यां भिस् ताभ्यां भिस् नेभ्यां भिस् ताभ्यां पैस् भिस् नेभ्यां भिस् नसीभ्यां भिस् नसोसां न्योस्सुप नसीभ्यां भिस् नसोसां न्योसुप नसीभ्यां भिस् नसोसां सुप स्त्रियाम् अजाद्यतष्टाप् अजादजष्टाप् ऋन्नेभ्यो नीप् ऋन्नेभ्यो नीप् उगितश्च वनोरच वनोरच पादोन्यतरस्यां ताबृचि ताबृचि न षट्स्वस्रादिभ्यः न षट्स्वस्रादिभ्यः मनः अनो बहुव्रीहेः डाब् उभाभ्याम् अन्यतरस्याम् अनुपसर्जनात् टिड्ढाणै टिड्ढानै स्वयसच दध्नै मात्रच तयप् ठक् ठै कैक्वरपः यन्यश्च प्राचां ष्फ तद्धितः सर्वत्र लोहितादिकथनेभ्यः कौरभ्यमाण्डूकाभ्यां च वयसि प्रथमे द्विगोः okay. सिद्धान्तकौमुद्याम् इत्वप्रकरणम् अधीयमानमस्ति। इत्वविधानं क्रियते प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्यात् इदाप्यसुपः। प्रत्ययस्थः यः ककारः तस्मात् पूर्वस्य अकारस्य स्थाने इकारः विधीयते आपिपरे अनेन सूत्रेण। तत्रैव वार्तिकद्वयमपि अस्ति। इत्वविधानार्थं मामकनरकयोरुपसङ्ख्यानं मामकशब्दस्य नरकशब्दस्य च
कात् पूर्वस्य इत्थं भवति। उभयत्र ककारः प्रत्ययस्थः नास्ति। मामक इत्यत्र आदेशस्य ककारः, नरक इत्यत्र धातोः ककारः, तत्रापि ककारात् पूर्वस्य अकारस्य इत्थं भवति। त्यक् त्यपोश्च, त्यक् प्रत्ययस्य च ककारस्य पूर्वस्य प्रत्ययस्थः एव ककारात् पूर्वस्य अकारस्य इत्थं भवति इति एकं सूत्रमस्ति, वार्तिकद्वयमस्ति, येन इत्थं विधीयते। ततः इत्थं निषिध्यते कैश्चित् शास्त्रैः, न यासयोः। यास यत् तथा तत् एतयोः शब्दयोः इत्थं न भवति। यका सका इति उदाहरणं दत्तं। त्यकनश्च निषेधः। त्यकन् प्रत्ययान्तस्य इत्थं न भवति। आशिषि उनश्च न, आशीरर्थे यः उन् प्रत्ययः तदन्तस्य इत्थं न भवति। जीवका भवका इत्यादीनि उदाहरणानि दृष्टानि। उत्तरपदलोपेन देवदत्तिका इत्यस्ति, तत्र दत्त इति उत्तरपदस्य लोपः क्रियते, देवका इति भवति, तत्र ककारात् पूर्वस्य इत्थं न भवति। क्षिपकादीनां च न। क्षिपकादिगणे केचन शब्दाः पठिताः, क्षिपका, ध्रुवका इत्यादीनि। तेषां शब्दानामपि इत्थं न भवति इति इत्थनिषेधः दृष्टः। ततः अर्थविशेषे इत्थनिषेधः आसीत्। So in particular meanings, itva was prevented. तारका ज्योतिषी, ज्योतिरर्थे अर्थात् नक्षत्रम् इत्यर्थे तथा अक्षः कनीनिका इत्यर्थे तारका इति भवति, अर्थात् तारिका इति न भवति। अन्येषु अर्थेषु इत्थं भवति तारिका। एवं वर्णका तान्तवे, तन्तूनां विकारः तान्तवम्, प्रावरणविशेषः इति दत्तं, तदर्थे वर्णका इति भवति। अन्येषु अर्थेषु स्तोत्री इत्यादिषु अर्थेषु वर्णिका इति इत्थं भवति। वर्तका शकुनौ प्राचां, पक्षी इत्यर्थे प्राचां मध्ये वर्तका इति भवति, उदीचां तु वर्तिका। अष्टका पितृदेवत्ये, श्राद्धकर्म इत्यर्थे इत्थं नास्ति अष्टका इति। अन्येषु अर्थेषु यथा अष्टाध्यायी इत्यर्थे अष्टिका इति भवति। ततः सूतका पुत्रिका वृन्दारकाणां वेति वक्तव्यम्। एतेषां शब्दानां वा अ इति छेदः। ककारात् पूर्वस्य अकारः आदेशः भवति। पुत्रिका इत्यत्र इकारः अस्ति, तस्य स्थाने अकारादेशे पुत्रका पुत्रिका इति रूपद्वयम्। इतरत्र तु अकारस्य स्थाने अकारादेशे सूतका वृन्दारका इति, तदभावे इत्थपक्षे तु सूतिका वृन्दारिका इति सर्वत्र रूपत्रयं भवति। अग्रे सूत्रमस्ति, इदमेव प्रकरणम् अनुवर्तते। उदीचाम् आतः स्थाने यकपूर्वायाः इति सूत्रमस्ति। चत्वारि पदानि सन्ति। उदीचाम् आतः स्थाने यकपूर्वायाः इति चत्वारि पदानि। प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्य आत यदाप्यसुपः इति पूर्णम् अनुवर्तते, तदेव प्रकरणम्। यकपूर्वस्य स्त्रीप्रत्यय आकारस्य स्थाने यः अकारः तस्य कात् पूर्वस्य इत् वा स्यात् आपि परे। So there are many more conditions in this. The sutra pratyasthat itself has many conditions. Now there are a few more here. आतः स्थाने स्त्री प्रत्यय आकारस्य स्थाने यः अकारः. So earlier we just used to look at an akara preceding the kakara. Now we have to go
into a bit more detail to see how that akara has been derived. स्त्री प्रत्यय आकारस्य स्थाने यः अकारः, स्त्री प्रत्ययस्य आकारः अर्थात् ताबादीनां यः आकारः अस्ति तस्य स्थाने अकारः. कानिचन सूत्राणि सन्ति यैः ह्रस्वः विधीयते आकारस्य केणः इत्यादिषु. कप्रत्यये परे पूर्वस्य ह्रस्वः भवति इत्यादिभिः ह्रस्वः विधीयते. सो ह्रस्वस्य कारणेन स्त्री प्रत्ययस्य यः आकारः तस्य स्थाने ह्रस्वः भवति चेत् अकारः अस्ति. तादृशः अकारः यकपूर्वः, अकारात् पूर्वं यकारः ककारो वा भवेत्. कात् पूर्वस्य अकारः अस्ति, अकारात् परत्वेन प्रत्ययस्य ककारः अस्ति, तस्य कात् पूर्वस्य इत् वा स्यात्. अनेन सूत्रेण इदानीं विकल्पेन इत्वं विधीयते. So he is mandating an optional ikara. So as usual there is a pratyastha kakara. So preceding the kakara you have an akara which has originally been derived from the akara of stri pratyaya, and preceding that akara we have either ya or ka, yaka purvayah, either yakara or kakara. So in such a case there is an optional itva. So kenaha iti hrasvaha, aryaka aryika iti dattam. So if you look at the pratika kenaha iti hrasvaha in the book, आर्या शब्दात् स्वार्थिके कप्रत्यये. So starting with the word आर्या. आर्य इत्यस्मात् अजाद्यतष्टाप् इति सूत्रेण टाप् प्रत्ययः क्रियते. टापि कृते आर्या इति रूपम्. आर्या शब्दात् स्वार्थिके कप्रत्यये, स्वार्थे अत्यन्तस्वार्थे कन् कप्रत्ययः विधीयते. So you have क, आर्या क, कप्रत्यये यकाराकारस्य केणः इति ह्रस्वः. So the akara which is arya after yakara gets hrasva by केणः. के परे कप्रत्यये परे अणः ह्रस्वः इत्यनेन ह्रस्वे कृते you now have आर्यक. Okay. पुनः टापि. Again now आर्यक is अदन्त. अदन्तत्वात् अजाद्यतष्टाप् इत्यनेन पुनः टाप् प्रत्ययः क्रियते. टापि कृते आर्यक आ इत्यस्ति सवर्णदीर्घे आर्यका शब्दः. तत्र यकाराद् अकारस्य. Now if you look at आर्यका, there is a pratyastha kakara. So preceding it is an akara which has been derived from the stri pratyaya akara, that is of arya. Arya ityatra tapah yah akarah तस्य ह्रस्वेन अयम् अकारः निष्पन्नः. अकारात् पूर्वत्वेन यकारः अस्ति. So since all conditions are satisfied, there is an optional itva. So you can have either आर्यिका or आर्यका. उदीचाम् अतः स्थाने एकपूर्वायाः इत्यनेन विकल्पेन इत्थं विधीयते. एवं चटकका चटकिका. चटक इत्यस्मात् टाप् प्रत्ययः चटका इति भवति. तस्मात् क प्रत्ययः स्वार्थे कः. केणः इत्यनेन ह्रस्वे चटकक इत्यस्ति. पुनः टाप् क्रियते चटकका इति. इदानीम् अत्रापि स्त्रीप्रत्ययाकारस्य स्थाने अकारः अस्ति. कात् पूर्वः आकारः यकपूर्वः. अकारात् प्राक् ककारः अस्ति. So in Aryaka we have an yakara preceding the akara. In Jatakaka we have a kakara preceding the akara. So in both cases the akara is optionally replaced by ikara. So we have Jatakaka, Jatakika. Atah kim
साङ्काश्ये भव साङ्काशिका आतः स्थाने इत्युक्ते स्त्रीप्रत्यय आकारस्य स्थाने यः आकारः तत्रैव वैकल्पिकम् इत्थं भवति इति उक्तम्। किमर्थम् इति चेत् साङ्काशिका इति उदाहरणं दत्तम्। साङ्काशिकेऽपि प्रतीके सङ्काशेन निर्वृत्तं नगरं साङ्काश्यम्। Sankashya is the name of a city. Uichand Kathazila ityadina Sankashadibhyo Nyah. So he is telling you the derivation of Sankashya. So Sankashya, sorry, the city is called Sankashya. It is derived from Sankasha by adding Nyat. If you add Nyat, Adivrithihi. So you have Sankasha Ya, Adivritho Sankasha Ya. यस्येति च इति अकारलोपः. सो यू हैव साङ्काश्य. साङ्काश्य शब्दात् भवार्थे धन्वयोपधात् मुञ्. सो यू हैव अ उञ् सफिक्स. साङ्काश्ये भव. सो शी हू वाज बोर्न इन साङ्काश्य और शी हू रिसाइड्स इन साङ्काश्य इत्यर्थे उञ् प्रत्ययः भवति साङ्काश्य शब्दात्. सो यू हैव साङ्काश्य एंड उञ्. युवोरनाकौ इत्यनेन उञ्यः अकादेशः. So Sankashya Aka Yasyeti cha iti akaralopaha. So the akara of Sankashya, the ending akara is deleted by Yasyeti cha. So Sankashya Aka Sankashyaka iti jatam. Tataha ta Yasyeti cha iti akaralopaha ta. So now we have Sankashyaka. Atra Akarat purvatvena yakarah asti. The akara is preceded by yakara and following it is the kakara of the pratyaya. So other conditions are satisfied, but this akara has not been derived from stri pratyaya akara. Stri pratyaya akarasya sthane ayam akarah nasti. That is why he gave the derivation. It is directly from the pratyaya. You have the aka pratyaya ui. So sankashyaka ityatra akarah प्रत्ययस्य अकादेशेन जातः न तु स्त्री प्रत्यय आकारस्य स्थाने. अतः आतः इति अस्ति सूत्रे उदीचाम् आतः स्थाने एकपूर्वायाः. तेन अत्र विकल्पेन इत्थं न भवति. प्रत्ययस्थात् कात् इत्यनेन नित्यम् इत्थं साङ्काशिका इति रूपम्. यक इति किम्? अश्विका. यकपूर्वायाः अकारस्य अकारात् पूर्वं यकारः अथवा ककारः भवेत्. आर्यिका इतिवत् अथवा चटकिका इतिवत्. अश्विका इत्यस्ति. अश्व शब्दात् टाप् क्रियते. Look at अश्विकेति. अश्वा शब्दात् कः? अश्व शब्दात् टापि अश्वा इति भवति. तस्मात् कप्रत्ययः केणः इत्यनेन ह्रस्वः. सो आतः स्थाने अकारः अस्ति. अश्व क पुनः टाप्. पुनः टापि अश्वका शब्दः. अत्र आतः स्थाने अकारः अस्ति, प्रत्ययस्थ ककारः अस्ति, किन्तु अकारात् पूर्वत्वेन यकारः ककारो वा नास्ति. It is not yakapurva. Right? So the akara is preceded by vakara and not ya or ka. Atra akarasya akarasthanikatvepi yakapurvakatva itva vikalpo na kintu pratyasthat iti nityam itvam iti bhavaha. So in Ashvika we don't have a vikalpika itva because the a is not preceded by ya or ka. स्त्री प्रत्यय इति किम? शुभञ्याति इति शुभञ्याः, विज्ञाता शुभञ्याः, शुभञ्यिका. स्त्री प्रत्यय आकारस्य स्थाने यः अकारः उदीचाम् आतः स्थाने इत्यस्ति. तत्र दीक्षितैः वृत्तौ किं लिखितं? स्त्री प्रत्यय आकारस्य स्थाने यः अकारः. केवलम् आकारस्य स्थाने अकारः इति न, स्त्री प्रत्यय आकारस्य स्थाने अकारः इति. तथा किमर्थम् इति चेत् शुभञ्यिका इति उदाहरणं दीयते. शुभम् इति मान्तम् अव्ययम्. शुभम् इति अव्ययमस्ति. शुभं याति. He who gets
what is good इत्यर्थे तस्मिन् उपपदे अर्थात् शुभम् इत्यस्मिन् उपपदे या प्रापणे इति धातोः अन्येभ्योऽपि दृश्यते इति विच् प्रत्ययः. So the dhatu is ya. Shubham ya iti dhatoh which pratyayah kriyate. Shubhanya shabdat. So which is a sarvapahari pratyaya. So you are still left with shubhanya. Shubhanya shabdat swarthe kaha. Now we add ka pratyaya. Kenaha ityanena hrasvaha bhavati. So here also we have hrasva. The ya becomes ya. Shubhanyaka iti bhavati. टाप् पुनः टाप् प्रत्यये कृते शुभञ्यका शब्दः. अत्र यकारस्य धात्ववयवस्य स्त्रीवाचकत्वाभावात् इत्थविकल्पो न. Now the akara, I mean the akara has been derived from an akara, but that akara does not belong to स्त्री प्रत्यय. स्त्री प्रत्यय आकारस्य स्थाने अकारः नास्ति. केवलम् आकारस्य स्थाने अकारः. So because of that, even though it is preceded by yakara and followed by kakara, all other conditions are satisfied. Always in a dalakritya. And an example given for dalakritya, that is essential to make sure that the other conditions for sutra pravritti are satisfied. If you are questioning one part of the sutra, say for example, here you are questioning स्त्री प्रत्ययाकारस्य स्थाने इति किमर्थम्. So अन्ये सर्वेपि नियमाः अत्र भवेयुः. तदैव दलकृत्यस्य उत्तमम् और समीचीनम् उदाहरणम् इति वक्तुं शक्यते. So शुभञ्याति इति शुभञ्याः. अत्र स्त्री प्रत्यय आकारस्य स्थाने अकारः नास्ति इत्यतः इत्थं वैकल्पिकम् इत्थं न भवति, किन्तु प्रत्ययस्थात् इत्यनेन नित्यम् इत्थम्. You should notice that in all cases where udija matah sthane can apply, pratyasthat kat will apply because it has a lesser number of conditions. Udija matah sthane is extending the number of conditions on pratyasthat. So if udija matah sthane does not apply, then pratyasthat will apply to give a compulsory itva. Satrapi shubhanyika ityatra pratyasthat ityanena nityam itvam bhavati. Any questions? What udija matah sthane yakapurvayah? Soumyaji, Yes, Ravichandran. in this, when you have Shubham plus Ya, isn't Ya the Dhatu, right? So by the Vartika, which is coming Yeah, next, Ya is a Dhatu, right? Sorry, Dhatanta ekostu nityam. So won't it get a Nityam by the next Vartika? Dhatvanta yakoham. The yakara has to be at the end of a dhatu. Here the yakara is the dhatu ends with akara, right? So there is an akara at the end. But the yakara is not at the end of the dhatu here. Okay, so but if it is a single word, then the beginning and end are the same. We use that argument always, right? If it is single, true. If it is a single letter, I mean, it need not be a word or a letter. Here there are two letters, right? Here and a. Okay. If it is only yakara, you can either treat it as adi or anta. But there are two letters here. Okay. That is, the vyapadeshi vadbhava applies only when there is a single entity. Then if there is only a, you can treat it either as akaradi or akaranta. But if there is one more letter along with it, you cannot. Okay, thanks. Here there are two letters, yakara and akara. So it is an akaranta dhatu. Not the yakara is not at the end of the dhatu. Right? The next vartika, dhatvanta yakostu nityam. Udija matah sthane yakapurvayaha iti drishtam yakaraha kakaraha va purvam bhavati chet. Now, if that yakara or kakara happens to be at the end of a dhatu, dhatvanta yakohu, yakaraha kakaro va
धातोः अन्ते अस्ति चेत्, he says धात्वन्त यकार ककारयोः उपरि विद्यमानस्य अकारस्य नित्यम् इत्वम्. So if that ya or ka belong to the end of a dhatu, then again itva is compulsory and not optional. Dhatvanta yakara kakarayoho upari vidyamanasya akarasya nityameva itvam natu vikalpaha ityarthah. Sunayika ityasti. Look at the Vyakhyana. Sunayiketi. Ni dhatoh pachadyati. So you have the dhatu ni prapane. It is ni, you add ach pratyaya. So ni a sarvadhatuka arthadhatukayoh iti gune ayadeshe naya shabdaha. So ni becomes ne when you do guna. Echo yavayavaha ityaya ayadeshe naya iti bhavati. Su shobhanaha nayaha yasyasa sunaya. So you initially do a top. Tataha swarthe kaha. So on that sunaya you add a ka pratyaya. So sunaya ka ityasti. Kenaha iti hrasvaha. Sunaya ka iti jatam. Punaha top. So on the ka pratyayanta we add top. So it becomes sunayaka. Sunayaka shabdaha. Now you see that all conditions for Udicha Mataha sthane are satisfied. Stri pratyaya akarasya sthane akaraha asti. Sunaya iti tapaha akarasya sthane kenaha iti hasve akaraha. Pratyastha kakaraha asti. Yakara purvatvam api asti. Sunay ityatra. Kintu ayam yakaraha dhatvanta yakaraha. You had the ni dhatu. So it became ne and then it becomes nay. So it is still a dhatu. Dhatoh ante yakaraha asti. Ataha atra vikalpena itvam na bhavati nityameva itvam bhavati sunayika. Evam supakika ityasti. Pach dhatoh nishpannaha. Atrapi pach ityatra kutve krite pak iti jatam. So atrapi dhatvante kakaraha asti. So since it is kakara at the end of dhatu, nityam itvam bhavati natu vikalpena. Sunayika, supakika iti udaharana dvayam. So that is the difference between this and the previous one where Ravichandranji asked. There the dhatu is ya. So the dhatu ends with an akara, which then becomes an akara. So at the end of a dhatu we still have the akara and not yakara. Here at the end of the dhatu we have yakara in nay. Ni becomes ne becomes nay. So at the end of the dhatu we still have the yakara. Okay. Any questions? Agrimam sutramasti. Bhastraisha jagyadvasva nai purvanam api. So we are continuing with itva vikalpa. Trini padani santi. Bhastraisha jagyadvasva iti ekam padam. Laptashashthikam. So we split it as bhastra, esha, aja, gya, dva, sva. There are 6 words. So nai purvanam api. प्रत्यस्थात् कात् इत्यतः अतः इति अकारस्य इकारः इति अनुवर्तते. उदीचा मातस्थाने एकपूर्वायाः इत्यतः उदीचाम् इति अनुवर्तते. स्वेत्यन्तं लुप्तषष्ठीकं पदम्. So it should actually have been भस्त्रेषा जाज्ञाद्वा स्वानां नैपूर्वाणाम्. It should have been a षष्ठी vibhakti. That is for all these words. So luptashashthikam padam. The षष्ठी vibhakti has been deleted. Sutratvat sadhutvam. So how do we say sadhutva without the vibhakti? Is because it is a sutra. Okay. Sutratvat sadhu. So bhastraisha jagyadvasva ityetesham esham ataha it va syat. So akarasya sthane
ikarah vikalpena bhavati ityarthah. So again, the other conditions are also there. Pratyastha kakarat. So there is a kakara of the pratyaya. So it has been preceded by, that kakara is preceded by the akara. So all those conditions are also still there. Tadanta vidhinaiva siddhe naipurvanam api iti spashtartham. So there is a word naipurvanam api. So even when they preceded by nai, so what is the significance of that word? There has been a lot of debate which is going on, and finally they have decided that it is not very significant. Bhashyakara says, so it is not just when they are preceded by nai, naipurvanam api, it in them, that is when they are preceded by nai, and when something else is the purvapada. Generally, even when there is an purvapada, that is, it is at the end of a samasa. So that is why he says tadanta vidhinaiva siddhe. This belongs to the Angadhikara 7.3.47. Angadhikare padangadhikare tasya cha tadantasya cha iti paribhasha asti. So tadanta vidhi pravartate angadhikare. So because of that, by tadanta vidhi we already have it that for these words, and when these words are at the end of a samasa, we have itva. So naipurvanam api iti spashtartham. So it is just for better clarity, which means even if that word is not there, we can still get the desired meaning out of the sutra. So the examples, actually in the Kaumudi the examples come a bit later. Okay, he just goes into a few other things and then gives the examples. For clarity, I am giving the examples now. So bhastra, okay, bhastra is a nitya strilinga word. Nishkrantaha bhastrayaha iti vigrahe nirbhastraka iti rupam. So nirbhastraka, nirbhastrika iti rupadvayam asti. Vikalpena itvam. You just see the examples first and then we go into the details. Eshaka, eshika, bhastra, esha ityasti. Ataha tasmat akach kriyate etat shabdat. So you have eshaka. Atra vikalpena itve eshaka, eshika iti rupadvayam. Kritashatva nirdeshat neha vikalpaha etike etikaha. You have esha, ete, etaha. The sutra clearly says esha. That is the prathamaikavachane shatvam kritam. Tha prathamaikavachane eva itva vikalpaha. So you have eshaka, eshika. Dvivachane bahuvachane tu itva vikalpaha nasti. You have etike and etikaha. So like ete, etaha. When you do akach, it becomes etike, etikaha. Nityameva itvam kritam atra. Ajaka, ajika. So bhastraisha, aja. Ajashabde yaha kat purvaha akaraha tasya itvam vikalpena bhavati iti uktatvat. Ajaka, ajika iti rupadvayam. Jnaka, jnika. Janati iti jnaha. So tasya strilinge jna iti bhavati. So punaha kapratyaya, swarthe kapratyaya. Jnaka, jika. Bhastraisha ja jna dva. Dvi shabdaha. Nitya dvivachanantaha. So it becomes dve, dve is the form. When you add akach, it becomes dvake in one case, and dvike, itve krite, dvike iti rupam. Dve ityeva artha, it means two in strilinga. Okay. Bhastraisha jagya dva swa. Swa shabda. So you have nisvaka and nisvika. There is a vaikalpika itva. So these are the examples for all the words taken in the sutra. Now he does a bit more vichara about each word considered in the sutra. Bhastra grahanam upasajjanartham. Anyasya tu uttara sutrena siddham iti uchyate. Sutre prathamam padam asti bhastra. Bhastra iti vastutaha nitya strilingam padam. Okay. It is a nitya strilinga. Abhashita pumskacha iti uttaram sutram asti. So the next sutra, the immediate next sutra is Abhashita pumskacha. Tena kimuchyate bhashita pumskam na bhavati.
A word which exists in both Pullinga and Strilinga is called Bhashita Pumska. Say for example, if you have Aja and Aja, you have both in Pullinga and Strilinga. So it is a Bhashita Pumska. Now, Nitya Strilinga words, that is words which do not exist in Pullinga, are called Abhashita Pumskas. They are not Bhashita Pumskas. They do not have the Pullinga form. So for such words, Abhashita Pumskasya Nityam Vikalpena Itvam Bhavati iti Agrima Sutrena Uchyate. Now since Bhastra is a Nitya Strilinga, Bhastra Shabdasya Nitya Stritvat, Abhashita Pumskacha Ityanenaiva Vitva Vikalpaha Siddhyati. So by Abhashita Pumskacha, we already have Itva Vikalpa. So why should you include the word Bhastra here? Asmin Sutre Bhastra Grahanam Kimartham iti prashnaha. Atayeva uchyate Bhastra Grahanam Upasarjanartham. Upasarjanam arthat yatha atra Nishkrantaha Nirgataha Bhastrayaha iti samase Bhastra Shabdasya Upasarjanatvam asti. Upasarjanatve kim bhavati? Anya Visheshanatvat. When it is an Upasarjana, it is an adjective to something else. You can either have Nirgataha Bhastrayaha, Nirgata Bhastrayaha, Nirgatam Bhastrayaha, which means that it can exist in all three lingas. Right? So when it exists in all three lingas, it is not an Abhashita Pumska. Bhashita Pumskatvam bhavati. Pullinge api asti, Strilinge api asti ityukte Bhashita Pumskatvam asti. Tada tu Abhashita Pumskacha ityanena Vikalpaha na siddhyati. So if you have the original word Bhastra, or when it is Pradhana, since it is a Nitya Strilinga and Abhashita Pumska, from the following sutra we already have Itva Vikalpa. Yada tu Upasarjanatvam bhavati, tada Bhashita Pumskatvam asti ityataha Uttara Sutrena Itva Vikalpaha na siddhyati, tadartham asmin sutre Bhastra Shabdasya Grahanam. So when it is an Upasarjana, Bhastaisha ityanena Itva Vikalpaha. Yada tu Upasarjanatvam nasti, tada Abhashita Pumskacha ityanena iva Itva Vikalpaha siddhyati ityartha. Atayeva udaharanam dattam Nirbhastraka Nirbhastrika iti. Bhastraka Bhastrika iti udaharanam datum shakyam. Kintu tadudaharanam Agrima Sutrasya bhavati, asya sutrasya na bhavati ityatah yatra Bhastra Shabdasya Upasarjanatvam asti, tadrishameva udaharanam dattam dikshitaihi. So for the word Bhastra in this particular sutra, a proper example is where the word Bhastra happens to be an Upasarjana. Clear? Esha dva etayostu sapurvayoho na itvam. So next we have Esha and Dva. We saw examples. Eshaka, Eshika is one example, and Dvake, Dvike is another example. So he says, Esha dva etayoho sapurvayoho. When there is a purva pada, that is when these words are at the end of a samasa, itvam na bhavati iti uchyate. Kimartham itvam na bhavati? Antarvartinim vibhaktim ashritya asupaha iti pratishedhat. Should remember that in all these conditions, the pratyasthat kat purvasya atayadapya supaha comes in entirety. So you have asupaha, saha ap supah paro nachet iti bahuparivrajaka ityatra pathitam. So tathaiva atrapi bhavati. Aneshaka paramaishaka itvam na bhavati iti uchyate. Kimartham iti pashyamaha. Similarly, we have advake, paramadvake. So when they are preceded by something else, sapurvayoho, purvapadam asti chet itvam na bhavati, kevalayoreva itvam. Kimartham tatha, purvapadam asti chet kaha kleshaha iti chet, antarvartinim vibhaktim ashritya asupaha iti pratishedhat. So the Tattvabodhini, actually this sentence is not there in the Balamanorama. Tattvabodhinyam asti. Prakriya diyate spashtam. Na su etad su iti sthite. So you have the samasa. Say he is giving for aneshaka. You have to assume the same for the others. Akachi krite akachah pragevava. You have then akach. Naitat purushe krite. You are doing a samasa by naitat purusha.
अन्तरङ्गानपि विधीन् बहिरङ्गो लुग् बाधते इति न्यायेन त्यदाद्यत्वप्रवृत्तेः प्रागेव सामासिके लुकि. Actually there should have been त्यदादीनाम् aha, but before that you have the luk. सुपोधातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन प्रत्ययस्य लुक् भवति. समासे यः सुप्रत्ययः सः. सामासिके लुकि विशिष्टात् पुनः सुपि. Now the samastapada is a pratipadika, so we again add sup. Tadanantaram tyadadinamaha iti atvam bhavati, pararupam bhavati. Tataha tap. When you do tyadadinamaha and pararupa, it becomes akaranta. So now we add tap. Sacha adya supah paraha. Now this tap, you have deleted a supratyaya by supodhatu pratipadikayoho. So we bring back that by pratyaya lakshana. So this will be supah paraha. Asupaha iti nishedhat na bhavati. So we'll just look at the prakriya again in detail. You have na su etad su, right? Nai iti sutrena nai tatpurusha kriyate. Avyaya sarvanamnam akach praktehe ittenena etad shabdasya akach bhavati swarthe. So you have na su etakad su. Supodhatu pratipadikayoho ittenena supratyayasya lopaha. There is a supratyaya initially which is deleted. So now you have na etakad. Nalopo nanyaha ittenena nanyaha nakarasya lopaha. Tasman nudachi ittenena nudagame anetakad iti bhavati. Idanim asya samastapadasya कृत्यर्थित समासश्च इति प्रातिपदिक संज्ञा अस्ति. So you have anetakad. Soja samauti ittenena supratyaya kriyate. We are adding another su. There was an initial supratyaya before the samasa which has been deleted. Now on the samastapada we are adding supratyaya. Idanim tyadadinamaha ittenena attum vibhaktau paratah tyadadinam akaraha antadeshaha. So the dakara is replaced by a. Ato gune ittenena pararupe anetaka su ityasti. इदानीं ह्रस्वकारान्तत्वम् अस्ति अनेतक इति. तस्मात् अजाद्यतष्टाप् इत्यनेन टाप् क्रियते. अनेतक. Now here there was an original sup pratyaya which has been deleted. So when we bring back that by pratyaya lakshana, we say that this ap is preceded by sup. So asupaha iti pratishedhat atra itvam na bhavati. Akasavarna dirgha iti savarna dirghaha. तदोस्सस्सावनन्तयोः इति तकारस्य स्थाने सकारः अनेसका इत्यस्य हल्ग्याभ्यो दीर्घात् इत्यनेन सुप्रत्ययस्य लोपः आदेशप्रत्ययोः इत्यनेन षत्वे अनेशका इति रूपं सिद्धम्. So this is how the form is derived. Now here, since the tap is preceded by the sup which has been deleted in the samasa, because of that atra सपूर्वयोः पूर्वपदमस्ति चेत् इत्थं न भवति इत्यर्थः. Yes. So here we had a similar situation before, right? Where we have the anekataka tap. Here we are saying that the loop comes back. I mean lumatangasya it is stopping the thing. But here if you consider same thing like anekataka as the anga, then this is not anga karyam of lumbatangasya, then won't we have the same argument here? Then why here the look comes? That is why nalumatangasya will not apply here, because this is not an anga karya for sup. That is why we can use pratyaya lakshana to bring back the sup. If nalumatangasya applied, then we could not have got back the sup, and then we could not have used that argument saying there is no itva because of the supratyaya. So, but how was that different? It is the same argument, essentially. But when we did a parivrajaka, bahuparivajaka, yes. So there we could not add. Okay, same thing. We could not add tap. It is the same thing. Okay. It is exactly the same as bahuparivajaka. You are saying in the samasa like this, we cannot have itva because there is the supratyaya is being brought by pratyaya lakshana, and the tap is followed by, is preceded by the sup. So wherever the tap is added after samasa, it is the same thing. If there is a tap initially, like say the previous thing where we saw nirbhastraka, in bhastra, when we start out it has tap.
initially. So there this thing will not apply. So wherever tap is being added after a samasa, after doing samasa, so everywhere the same argument will apply and we cannot have itva. So which means this sutra, the nai purvaka or any purva pada will not apply for all the sarvanama, including swa, esha or dva. You will give the same argument. Yes, he is giving the same thing. So which means the sutra is kind of confusing, right? Because that sutra comes telling nai purvanam abhi, but it's applicable only for two cases then, Basra and Swa. Aja. Basra, Aja and Gya. 3. Gya, 3. But Swa, the Purva, this thing is applicable for Nai Purvaka for Swa also. Swa is a different thing which we'll see. That is why he goes on taking step by step, and there is a problem with each word here. For Bhastra, it applies only for Upasarjana. For Esha and Dva, it applies only for the plain word and not when there is a Purvapada. Again, there is something for Swa which we'll see. Just a question is that, can't we now use the Tadanta Vidhi for Basra and the Abhashitam Pumskamcha and then do the same thing there? Sorry? See, no, Basra it will not word. be Abhashita Pumska, right? It will be Bhashita Pumska. It is a Bhashita Pumska, not an Abhashita Pumska. Okay, thanks. Okay. Any other questions? So we've concluded that for Esha and Dva, this sutra will apply only for the plain word and not when it is preceded by Purvapada. Okay. Swashabda Grahanam Samyopasarjanartham. So there's one more thing for Swa, which I think we'll take tomorrow because it is a bit more complicated. So Bhastra, Esha, Aja, Gya, Dva. We have covered that. There's one more word, Swa. So it says for Swa, the sutra applies only when it is either a Samya or Upasarjana. So why that is so, we'll see tomorrow. येनाक्षरसमां न्यायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः. मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते. Thank you. The organized